So without this data type defining, we cannot create variables x, y, z here. Without the data type defining, we cannot define the float of point. But in Python, directly we can say x as 10, y as 4.5, z as hello, right? We can directly say x as 10, y as 4.5, z as hello. What type of variable x means? Based on the data type defining, we are saying it as float type. What type of variable y is means? Float type. What type of variable string means? Yes. X equal to 10, x equal to 10. X equal to 10, right? Okay. What type of variable x is here? What type of variable x is means integer type. Why it is integer? Because you have assigned a integer value to x. If you are based upon what value you are assigning, if you are assigning integer value, integer variable gets created. Integer variable gets created. Type of x will be integer type. Type of y is what type? What type of variable you have assigned? Float variable. Type of y will be float. Type of z is what type? str, string type. So type of x is integer, type of y is what? Float. Type of z is what? String. Based upon what value you are assigning to x, what value you are assigning to this type of z will be string type. If you are assigning a list type, for example, w equal to a list 10 into type. So here you, as you are assigning a list of values to w, type of w will be a list. So based upon what value you are assigning, right? Based on the value assigned, the variables are getting created. So here I am going to discuss 4 cases now. Understand these 4 cases. What happens internally whenever we defining some variables here in Python? Case 1. Defining a variable. X equal to 10. So whenever you say x equal, internally one object gets created. Internally one object gets created. With value 10, some address. The address is given to x. X equal 10, an object created with value 10 is some address. Object holding single value. Object holding single value. క్లాస్ వీడియోలు అప్లోడ్ చేయి, వేరే అప్లోడ్ చేసేది డ్రైవర్ అట్లానే మీరు చేసేది ఇది కూడా చేసాం స్ప్రింగ్ తీసి హైబర్నెట్ తీసి స్ప్రింగ్ Defining a variable x equal to 10, object holding single value. మీకోసం చూచారా క్లాస్ వీడియో పెట్టాను.
చేసాము. ఓకే. And here, okay. Three things you need to understand here. What X is storing? What X is storing means don't say X is storing 10. X stores the address. X stores the address. If I say print X, right? If I say print X, prints the content. Prints the content at that address. Prints the content at that address. What is the content at this address? 10. Next, if you want to print the address, right? ID function, ID of X, prints the address of X. Prints the address of X. One zero three zero seven. Type of X. Prints the data type of X. Prints the content at the address. Prints the address of X. Prints the data type of X. Data type of X is what? Data type of X is integer type. Yes. So printing the content, printing the address, printing the type. Three things to understand here. Printing the content, printing the type. Type of X is what type? Integer. That is case 1. Now observe this case 2, right? ఎక్కడ సార్ ఏది Now you need to answer. Try to answer, right? X value 10, Y value 20. X value 10, Y value 20. How many objects are created? X value 10, Y value 20. How many? 2 objects. 2 objects created, right? For 10, 1 object with value y equal to 20, 1 more object with value 20 is created. Okay. 2 variables. Everyone try to answer. Print X. What is the X value? Yeah. 10. Print X is what? 10. Print ID of X, address of X. 103070. 1 0. Everything constant 7. 5 days హాలిడేస్ తీసుకున్నా సార్. If you put diagonal, you can just give a response to short time. నిన్న నేను చెప్పా కూడా ఆల్రెడీ సార్. నేను ఆల్రెడీ నిన్న సార్కి చెప్పాను. మా సార్ చెప్పలే Address of X. Print X 10. Address of X means 1030. Sorry. Sir, how you are taking 1030? See, whenever I'm taking some random value, so whenever you create a value print, right, it is going to occupy some memory location, right? మా అయ్య నెంబరేనా It is going to occupy some memory address, right? That memory address is generally print address of X, that address is later. For example, I will take Okay. print type of X. Type of X is what type? Integer type. As you have assigned integer value to X. Now print Y, try to answer. Print Y is what? శివ సార్. If it goes to this address and prints that value at that address. Address of Y? యూనియన్ బ్యాంక్ పనిచేస్తున్నది 10480. 1040X. Type of Y will be what?
వీళ్ళ కాని పని ఫస్ట్ మనిషి ఉండాలి. Two different variables with two different ఫస్ట్ values, మనిషి తర్వాత ఆశ. then two different objects with two different addresses are created. ఆశ పేరు ఎత్తితే తందారు కేపీఎస్పీ. Observe this case 3 now. వాళ్ళే. నేను ఆశ I should write this case to everyone. అటు బ్యాగ్ ఎత్తుకుని ఇంటికి నడవాలి. Two different variables with two different values, two different objects with two different addresses. అమ్మ మొగల కాలు ఉన్నట్టున్నాయి కదా. వచ్చిందే చూడు ఏమి వాడు ఈనేటట్టున్నారు. ఎందుకు సార్ మీరు? మనం తీసుకునే దానికన్నా హిమాలయాలు వెళ్ళి యోగా చేసుకోవడం బెటర్. Case 3. శాంతంగా. X value is 10, అదొకటే y also 10. Now try to answer. X is 10, నేను కూడా అదే sorry. నా కాలేజ్ X is 10, y is 10. X is 10, y is 10. How many objects are here? మరి ఇంకేమి కొత్తగా అడగడం ఉందా? సరే అండి. Two objects or one object? నాయుడు. Two objects. మీరేంటి? మీరేంటి? Observe carefully here, only one object is created. అంటే Only one object with value 103070. This address is given to X. Before creating object for Y, it checks any object with value 10 is already available. If already available, the same address will be given to Y. నేర్చుకోండి. ఫోన్ Don't think like, ఛార్జింగ్ but పెట్టడం one more 10, నేర్చుకోండి. one more object with value 10. If X is 10, Y is 10, Z also 10, right? Don't think like three objects with value 10 will be created. Only one object. The address will be given to X, the address will be given to Y, the address will be ఫోన్ given బాగానే to ఇచ్చాడు కానీ Z. నీకు లేదు ఇది. పైన పెయింట్ వేయండి. పెయింట్ ఆడు పెయింట్ వేయండి. అవలేరుగా వాడతాడు ఆయన. ఏం బాగానే వాడతాడు. Okay. Now X, Y and Z, X, Y and Z, they are sharing the same content to 10. They are sharing the same address. X, Y and Z, they are sharing the same content to 10. They are sharing the same address. Right? So here, yeah. So print X, print Y, ఇప్పుడు నీ లేబర్ పని చెప్తున్నాను. print Z. They are going to print 10 only. సార్ మీరు మరీ చెయ్యకండి. ఇది స్కాన్ Type చేయండి of ముందు X, మీరు. పెద్ద పనే పెట్టినట్టు. type of Y, మళ్ళీ వచ్చిన పని కావాలి. type of Z. Type of Z is what? Integer. వీడియో తెచ్చుకోవచ్చు. వీడియో వీడియో Address also same, right? కాదు ఏమంటది? Print X, type of X, type of Y and type of Z. Integer type. Address of X, address of Y, address of Z. 103070. Right? No. So here, three different values. So three, for example, if X value 10, Y value 20, Z value 30, how many objects? If X is 10, Y is 20, Z is 30. Three How many? objects. Three objects. If 10, 10, 10, only one object. Means what is your observation? If the values are different, multiple objects. If values are same, only one object, right? Now observe this case 4. X value 10,
y is x is 10, x is 20. Address we want to give. For example, whenever you store something, right, it is going to take the address. It is stored at so and so memory location address. Observe this. How this address? We won't give any address. If you are storing any video in your system, right, it's going to occupy some memory, right? That address. Here also, whenever you are storing the x equal to 10, it's going to be storing the memory. At what memory it is stored? What is that memory address? It is going to get changed. You don't need to give it. It's the address of x, where exactly it is stored, that is going to get changed. Print ID of x means where exactly it is getting stored, that address location will be. So here x is 10, x is 20. Now try to answer everyone. How many objects? Previously xy, now x and x1. Yes, how many objects? For 10, one object. For 20 also one object. Now print x means what is the x value? 10 or 20 are both. Print x means what is the x value it is going to print? 20. Anyone? Ten or 20 or both. Always it means the latest value at 20. Print ID of x means the latest address 108070. Print type of x. Integer type. So it always prints that. Is there any possibility of printing the value 10? The previous object value. Print x, address of x, type of x. Okay, integer type, right? Yes. So what happens to the previous object means, to understand this, what happens to the previous object? Yes. There is a small concept you need to understand. Garbage collector. You need to understand garbage collector. What is garbage collector? As of, it's too early to discuss this concept, but as of now, I'll just discuss the overview about it, garbage collector, what it does. Later, as part of this course, we'll be discussing in brief with multiple examples. Huh? So I'll go back to this case to explain about garbage collector. Removes unused or unreferred objects. Removes unused or unreferred objects from the memory. Which objects you will say it as unused or unreferred objects? Which objects you are going to say as unused or unreferred objects?
object whose reference count object whose reference count becomes a zero. మేమిద్దరం వెళ్ళిపోయాం కదా ఏమో ఇక్కడ ఎవరు లేరు ఇంకెందుకులని Those objects we call as unused unreferred objects. Objects whose reference count becomes zero. ఛార్జింగ్ లేదు Then immediately those objects gets removed. Then immediately objects whose reference count becomes zero, then immediately those objects gets removed from the memory by garbage collector. What do you mean by reference count becoming zero? What do you mean by reference count becoming zero? What do you mean by reference count first? Number of variables. Pointing to an object. Number of variables pointing to an object. చదువుతున్నాను Number of variables pointing to an object or number of variables రివ్యూ ఉంది కాలేజ్కి వెళ్ళాలి storing address of an object. Variables pointing or number of variables storing address of an object. Now observe this to make you understand. Now here, what is the reference count of this object 10? How many variables are pointing to this object 10? How many variables are pointing? Yes? 3. 3. X is pointing, Y is pointing, Z is pointing. So reference count is 3. 3 variables are pointing. Or how many variables storing the address? So X is storing this object address, Y is storing this object address, Z is also storing this object address. The reference count is 3. Now, how come a reference count becomes 0? How reference count becomes 0 and how object gets removed, right? To understand that, how reference count becomes 0 means y value 10. Slowly I have modified y value to 20. Slowly I modified y value to 20 means a new object with value 20 created with some address. అమ్మోళ్ళు ఛార్జింగ్ పెట్టిపోయేదానికి Y equal to 20, y equal to 20, an object created with some address, the address is given to 1. Now y is pointing to the new object, y is pointing to the new object, y is not pointing to 10. So now y is made to point to 20. Now reference count becomes what? Right once reference count becomes what? 2, right? Only x and z are pointing. Y was pointing, but y is pointing to the new object to 20. Slowly z value I modified to 30. Now again new object 30 got created with some address. The address is given to z. Now z is not pointing to this object to 10. Z is pointing to the new object, right? Now what is the reference count now? Yes. 1, right? Only x is pointing now. Only x is pointing. Previously 3 variables were pointing x, y, z. So
So reference count is 1. Only x is pointing to this object to 10. Slowly I modify the text value also to 50. Now x is pointing to the new object 50. X is not pointing to this. Reference count becomes 0. Previously 3 variables were pointing. Now 3 variables are pointing to 3 different objects. Now none of the variables are pointing to this object to 10. Reference count becomes 0 means 10 is unused object now. No variables are pointing. So it's 10 is unused unreferred object. So whenever reference count becomes 0, immediately garbage collector removes that object from the memory. Understood that everyone? Yes. Initially reference count was 3. Slowly reference count becomes 0. So object gets removed. So these things again I'll discuss in brief in this course right later. So this object gets removed. Now coming to this case 4, coming back to this case 4, right? What happens to the previous object to 10? Can I print its value means? Observe. Forget about this x equal 20 for some time. See that only x equal to 10. What is the reference count of this? How many variables are pointing? Only one variable is pointing, right? Reference count is also. The reference count is one variable pointing. So slowly I modified x value to 20. Now this address is stored by x. Now this is not pointing to this. X is pointed to 20. So reference count becomes 0. It becomes 0 means garbage cutter removes this object from the memory. This is what happens internally. Okay. The object gets removed. So there is 4 cases. Understood that everyone? Case 1, 2, 3 and 4. Case 1, defining a single variable, right? Printing their address, printing their type, printing their content. In second case, 2 different variables with 2 different values, 2 different objects with 2 different addresses. Hello. Case 3, observe. X is 10, Y is 10, Z is 10. Only one object, only one address. Case 3. X is 10, Y is 10, Z is 10. Only one object, only one address. Now observe this case 4. If X is 10, X is 20, always the latest value will be considered. I'll show you all these 4 cases practically now. Yesterday I was saying how to install Python, right? Go to this start programs. So once Python is installed, you can see within this C drive. So here you can see within this Python 3.11 IDLE, right? Let's click this IDLE, right? Okay. Python shell gets opened. Python shell gets opened in this way, right? లేదు సార్ మీరు రెగ్యులర్గా క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వట్లేదు. ఇంతకుముందు ఏ క్లాస్ ఏ సెషన్కి అటెండ్ అయ్యారు అని అడుగుతున్నాను. 4:30 PM ఆన్లైన్ క్లాసెస్. మరి హైబర్నెట్ ఏ సెషన్కి అటెండ్ అయ్యారు? అసలు జాయిన్ అవ్వాలి క్లాస్కి.
So now here case 1. This is comment in Python. Comment means లేదు it's not సార్ అలా సీన్ executable. చేయము. క్లాస్ ఏమన్నా స్టార్ట్ అయితే ఆ క్లాస్ రికార్డింగ్ సెండ్ Case చేస్తాం. one. మీరు వీడియోస్ కాదు కదా కొన్నింది. సార్ ఒకసారి నేను ఇంతసేపు ఆగి కాల్ Defining చేస్తాను. a సార్తో variable. మాట్లాడి. మీరు వీడియోస్ కాదు కదా సార్ కొన్నింది మీరు లైవ్ సెషన్స్ ఆన్లైన్ కి అటెండ్ అవుతామని X equal చెప్పి to జాయిన్ 10. అయ్యారు కదా ఫుల్ స్టాక్. Print X. అవును సార్ మీరు కొత్త బ్యాచ్ హైబర్నెట్ కానీ స్ప్రింగ్ కానీ హైబర్నెట్ కానీ ఏమైనా కొత్త బ్యాచ్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు స్టార్ట్ అంటే జాయిన్ అయితే ఆ క్లాసెస్ అప్లోడ్ చేస్తాం. ప్రీవియస్ క్లాసెస్ అప్లోడ్ చెయ్యరు. Type of X. అలా చెయ్యరు. ఏదన్నా కొత్త First బ్యాచ్ address of స్టార్ట్ X అయితే where జాయిన్ exactly it అయితే is stored. The చేస్తాం. address is going to print. Type of మీకు X. అలా Data వీడియోస్ type of కావాలంటే X. మీకు అలా వీడియోస్ కావాలంటే సపరేట్ గా అమౌంట్ పెట్టి సపరేట్ గా వీడియోస్ కొనుక్కోవాలి వెబ్సైట్. అవునా 7 a.m. ఓకే ఒకసారి నేను మేనేజ్మెంట్ మాట్లాడి మీకు కాల్ చేస్తాను. మీ మెయిల్ ఐడి అను మీ ఫోన్ నెంబర్ Dot P1 into 1 dot P1. See run module. యాక్సెస్ కార్డ్ అంటే స్టూడెంట్ నెంబర్ Then ఐడి అని its ఏమన్నా address and its time. మీకు మెయిల్ కూడా ఏం రాలేదా స్టూడెంట్ ఐడి అని? మీ స్టూడెంట్ ఐడి అను మీ మెయిల్ మీ Once ఫోన్ again నెంబర్ check this నాకు ఈ result. నెంబర్కి వాట్సాప్ Printing the చేయండి. నేను content. అప్డేట్ Print X చేస్తాను. means print the content. సరే, Print the ఇవాళ content. నేను Print the క్లియర్ address. చేస్తాను సార్. Print the మీకు time. నేను ఒకసారి మళ్ళీ మెసేజ్ చేయండి. ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్. Print the address and print the type. Type is what type? Into time. తేజ రాత్రి తిన్నాను. Print X. Address of X. Type of X. Type of X is what type? Into time. స్టార్టింగ్ లో ఈయనకి ఇచ్చాము. యాడ్ చేయమని. Now observe this case 2. The same thing I will copy. I am just creating one more file, new file for writing one more But code. mistakes ఏమన్నా ఉంటే File, new చూసుకోండి file. Right? అన్నారు. Observe this case 2 now. Yes, case 2. Defining two అంటే రేపు different వస్తున్నా, ఇవాళ variables. బయలుదేరుతున్నాను నేను. Two different variables with two different values. Defining two different variables with two different values. Then two different objects. Two different objects gets created. మొన్నటి ఆయన ఎక్కడ పడేసాడో తెలియదమ్మా, ఎక్కడ మీ వాళ్ళు తీసుకెళ్ళారు అని అంటాడు అడిగితే. Then two different objects. ఒకవేళ ఇప్పుడు నువ్వు తీపియాలంటున్నావు కదా జాబ్స్ తీపివా? సరే అయితే రేపు చూసి చూస్తాను. చూసి జిరాక్స్ తీపియాలా? Defining two different variables with two different values. Then two different objects చేస్తాడు. gets created with two different addresses. అక్కడే ఉంది. హైదరాబాద్లో కాదు. X value 10, Y value 20. Y is 20, right? X is 10, Y is 20. Now try to observe. Print X, address of X, type of X. Print Y, address of Y, type of Y. Print Y, address of Y and type of Y.
అవును సార్ సార్. నాకు ఏం లేదు డౌట్స్. ఫస్ట్ పేజ్ వీళ్ళు మన కాలేజ్ లోగో యూనివర్సిటీ లోగో రెండు వేయించేసారు కొంతమంది గ్రూప్లో పెట్టారు చూసారా? నేను చూసి అప్డేట్ చేస్తాను సార్. ఏదో మళ్ళీ గ్రూప్లో పెట్టారు ఏదో శివ అమ్మను వాళ్ళు పెట్టింది. ఓకే సార్, ఇప్పుడే కాల్ చేస్తాను సార్. వాళ్ళు కాలేజ్ లోగో కూడా ఇచ్చారు, మన దాంట్లో కాలేజ్ లోగో లేదు. నాది యూనివర్సిటీ లోగో ఉంది, కాలేజ్కి లోగో ఉంది కానీ బాగుంటుంది, అంటే స్ట్రైట్ లైన్ లాగా ఉంది, చిన్న లోగో లాగా లేదు. కాలేజ్లో ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నాక పెట్టాను. అదైనా ఇదైనా పర్లేదా? Okay. కాలేజ్ లోగోనే పెట్టాలా? అయితే అలాంటి చేంజెస్ Address of x and address of y, is it same or different? Try to answer. కాలేజ్ Address of x and address of y, is it same or different? Everyone. Different. Different, right? Because the contents are different, the values are different, so the addresses also will be different. Observe this side, output. 10, its address and its time. 20, its address and its time. So 10 and 22, two different values. Its addresses is different addresses, type or integer. నువ్వు చేపించు ఎంత ఇద్దో తెచ్చింది, తక్కువ అయితే అక్కడే చేపిస్తాను నేను కూడా. Case 3. Case 3. The same values, right? Case 3 different రెండు same. బాండ్ పేపర్ మీద చెప్పాలా? Fine. చెప్పిమన్నారు కదా. నేను మన సీనియర్స్ని అడిగితే వాళ్ళకి ఇచ్చేది బాండ్ పేపర్లో చేపించేసి మనం తీసుకునేది నార్మల్ పేపర్స్లో చేయించుకొని రికార్డ్ చేయించుకోండి, సరిపోతుంది, మీకు బాండ్ పేపర్స్ ఏం అవసరం లేదు కదా. కాకపోతే కన్ఫర్మేషన్ లెటర్ మనది కంప్లీట్, ఇది కంప్లీట్ అయిన లెటర్ ఉంది చూసా, అది బాండ్ పేపర్లో చేయించుకుంటారు ఒకటి, మిగతా Defining two different variables. అని అన్నారు. Case 3 is what? Defining two different variables with same values. కాలేజ్లో వాళ్ళకి ఇచ్చేది బాండ్ పేపర్ మీద ఇచ్చేసి మనం చేయించుకునే నార్మల్ జిరాక్స్ లాంటి దాని మీద చేయించుకుంటే సరిపోయింది అని అన్నారు. Two different variables with same values. Then సరే, only one object gets created. Only one object gets created. ల్యాబ్ తెస్తావు నీకు కాదు, వేరే వాళ్ళు ఎవరితో తీసుకున్నాం. సరే ఉంటా. Address is returned to both the variables. Two different objects, two different variables with same values. Only one object gets created and its address is returned to both the variables. X is 10, y also 10. అబ్బాయా So address of x and address of y, is it same or different? Everyone. సెర్చ్ చేయండి. Same. Okay. This case period. See, address of x and address of y. Same address or different? X is 10, y is 10. X, y. Same address, right? Contents are same, values are same, address is also same, right? Contents are same, value. These values are same, addresses are same, types also same. Case 4.
కొత్త బట్టలు పోడు ముసలోడు దసరా పండుగ ముసలో ఇప్పుడు ఇంకేం కొత్త బట్టలు Defining two variables with same name. Two variables with same name is x and x. Two variables with same name but with different values. ఇన్నా Two variables with same name but with మరి different అది values. కట్టాలన్నారు అడ్వాన్స్ కట్టాలన్నారు కదా ఏది నిన్న ఏదో మీ ఓన్ రూమ్ వెళ్తున్నారు వాడు మా ఓనర్ గారు 70,000 అడిగాడు అదే అడ్వాన్స్ అడ్వాన్స్ కట్టాలన్నారు కదా ఈ సరిపోతాయేమో కట్టడానికి నాకు అంత లేదు ఏది ఎవరిదాలో కొత్త కట్టాలి Defining two variables with same name but with different values. Two different objects gets created. Two different objects gets created. And the previous one gets removed. Two variables with same name but with different values. Then two different objects gets created and the previous one gets removed. X is 10, X is 20. Two objects gets created and the previous one gets removed. Print X means 20. Address of X means this 20 address. Type of X means this. All these 4 cases. స్టూడెంట్ ఐడి పెట్టలేదు This is yes. Understood, right? What happens internally when we define some variables in Python? What happens internally when we define how to print their content, how to print their values, and how to print their addresses. Yes. అక్కడ చూడు కనిపిస్తారు Yes. Okay, so I said right, this is this course content we'll be discussing in brief, step by step. Python basics, Python operations, operators in Python, Python IDs, Python IDs, right? In real time we use IDs, right? PyCharm, Jupyter, Spider, Eclipse, NetBeans, PyDev, Komodo, Atom, VS Code. I'm going to show you all those IDs, right? How to download and how to install. No control statements. Okay. Looping statements. Sir, which ID we are currently using, sir? So we'll be using PyCharm ID. We'll be using PyCharm ID now. It's the mostly used one. So strings in Python, string indexing, string slicing, string functions, string methods, మొబైల్ తీసుకుని and స్టేటస్ strings పెట్టు కూడా చెప్తా characters. Collections in Python, right? పవన్ సార్ వాట్సాప్ ఓపెన్ Collections or collection data types in Python. Okay. Python lists, tuples, చేతి నాకు రాదు Python list, list creations, రేపు వస్తుందా మరి
List indexing, list slicing, list of operations, list functions, right? Yes. This is Lot of discussion on these collection tabs. Like I was saying, Hello? like list properties, చెప్పు. list indexing, list slicing, list functions, list అయ్యో methods, list నేను addresses, ఏమంటారు list కిందికి వచ్చి list, బాక్స్ list. పెట్టుకునేటప్పుడు దుర్గతో ఫోన్ చేసింది మాట్లాడుకుంటూ వచ్చేసిన ఇంకా Python నీ గురించి చెప్పుకుంటూ సరే నాన్న బాయ్ ఇది కాపీ కాపీ ఆప్షన్ స్టేటస్ ఓపెన్ Okay. బ్యాక్ వచ్చి And similarly for tuples, నిన్న tuple indexing, 10,000 tuple పేమెంట్ slicing, tuple సార్ నేను functions, వచ్చిన tuple 10,000 methods, చూసినావా tuple addresses, కోర్స్ list కంట tuples, కోర్స్ షీట్ చూసినావా set operations, నేను వచ్చినాక ఎంత mathematical పేమెంట్ operations, చెప్పించాను నేను ఉన్నది కూడా methods, ఎన్ని గంటల వరకు dictionary properties, everything, right? 5 వరకు ఉన్నావా వచ్చు నువ్వు రెస్పాన్స్ So అవ్వలేదు every day you will be getting the recorded videos and it will be forwarded to your Google Drive and notes to your Gmail, right? Topic wise you will be getting the soft copy, right? నిన్న తిన్నా సార్ వాళ్ళు నిన్న కూడా Functions in ఇచ్చారు Python, different అంటే types and categories, మాకు అంటే ట్యూషన్ modules in మేడమ్స్కి Python, right? వీళ్ళకి Packages ఫ్యామిలీ in మెంబర్స్ ఉంటారు Python. కదా చుట్టాలకి నిన్న ఇచ్చారు And ప్లస్ ఈ errors రోజు and ఈడ ఉండే exceptions సార్ in Python. మేడం భోజనాలు నచ్చుతున్నాయా మీకు అని అడుగుతున్నారు Object oriented నిన్న programming మటన్ concepts సేమ్ in బాస్మతి brief. రైస్ I బగారా just given only the headings of it. సాంబారు రైతా That many subtopics అమ్మ will ఫుల్ be పెట్టింది included. చచ్చిపోయిన And regular, I said I'll be discussing many modules related to different సార్ వాళ్ళ domains. మమ్మీకి నేను అంటే Some ఇష్టం modules అన్నమాట. సో related to regular సాంబారు expression, some రైస్ related to database, పట్టుకోవడం Python కూర్చుంది database, అది తినలేక చచ్చి ఊరుకున్నాను నేను some వాళ్ళు modules లేడం related to మొత్తం data, పడేసిన and some రైస్ related to operating system, some related to data పడేద్దాం science, అనుకుంటాను some related to big data, right? And advanced ఆమె చేసిన concepts, సాంబార్ data ఇష్టం నాకని generated చెప్పి ఆమె process and ప్రతిసారి declarative, సాంబారు graphic పట్టడం GUI పోతుంటది programming, లేకపోతే. right? And Excel workbook, data analytics, so introduction to this data science also, and some models like Honda's model షీర్ కుర్మా in brief, in depth, NumPy model in brief, in depth, right? And Matplotlib. This is what we'll be discussing as part of this Python course, 30 topics in brief. You can just compare this course content, Yes, sir, right, but only with any 6 other months training. access We have got and, lot of syllabus we have included for this. ఎస్ సార్ అండి In brief, in depth, we'll be discussing, right? So Open the your duration will be like Pine 2.5 Choco months for it, Duty, 70 hours. నెక్స్ట్ పవన్ సార్ కాకుండా And వెబ్ those who go for full stack, right? So the Django and ఐ విల్ అప్డేట్ UI technologies, HTML will be covered, CSS, Bootstrap, JavaScript, and the Django, REST API project will be discussed, right? నెక్స్ట్ So the Django, you can see the Django introduction, web frameworks, Django installation, the Django views, templates, admin, models, advanced web and UI అది technologies. ఓపెన్ Okay? దిస్ ఆల్ కోర్సెస్ ఆర్ రికార్డెడ్ So this is what as part of పైన this, పైన right? పెట్టు You can see in the chart panel, right? You can see that in the chart panel. The ఎస్ సార్ అండి tomorrow the link will be changing, right? On tomorrow, so already we have discussed last 4 sessions. Tomorrow the link will be changed. చెప్తే నువ్వు చేయి వర్క్ Those who got Clear the enrolled, website. those who got నిన్న registered, right? They'll be getting the link to their mail IDs. See that course structure, the other things, right? Yes. So here, once again I'm saying, yes. ఎవ్వరు చైతన్య తెలియదు నాకేం తెలియదు నిన్న So Python, for like Python 4 advanced application oriented modules. So nearly for 70 hours, like వచ్చిందా ఇంత 5K is the fees plus వచ్చింది నాగేంద్ర వచ్చినాడు if you see like హలో సార్ design నిన్న UI technology యాన్యువల్ ప్యాకేజ్ అతనికి ఇంకా ఇంకొకటి ఛార్జింగ్ లేదు for this UI ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ technology కూడా ఇవ్వమని చెప్పి పెట్టాను సార్ plus APIs. అందులో plus పైథాన్ ఇంటర్వ్యూ projects, క్వశ్చన్స్ all అని this రతన్ సార్ stuff. ఉన్నట్టున్నాయి కదా సార్ మనకి వెబ్సైట్ లో Spending nearly 60 hours for totally 70 plus 130 లేనట్టున్నాయి hours, సార్ right? తను సపరేట్ So ఏదైతే nearly అడిగిండో 4 months సార్ అయితే course ఇవ్వమన్నారు And if you go Interview for కి related salary Python also, ఏముంది ఇవ్వమన్నారు you can సార్ send ఇంకా. weekdays. So this fees is 5K. If you go as a combo ఓకే సార్ package, అంటే ఈ ఒక్కతనే you can అడిగారు pay కదా అని 9K. చెప్పి
ఓకే సార్ నేను మెయిల్ ఐడి పెడుతున్నాను మీకు చూడండి as a combo. It's a ఓకే single సార్ అలాగే payment పైన type. యాన్యువల్ ప్యాకేజ్ యాక్సెస్ కూడా So, ఇవ్వండి so it's a 5 540 ఓకే it's an సార్ option 1.5 that. ఇయర్ అడిగారు సార్ ఓకే చెప్పారు అది So tomorrow the link will be changed. You can see the 540 short days, panel, 18 all the months are payment benefited. process and the procedures are provided. అవును సార్ The 540 contact days. details of the online team is Okay, sir. provided. You can contact them for అరే any కాసేపు queries. Sir. నేను చేస్తే పట్రా Yes. పండిరా And don't forget to send the ఏమంటారు screenshot of your payment details to the ఏమంటారు Durga's ఏమైందిరా, online తెల్లగా ఉందా? training. Then only they can అది forward అది you మెసేజెస్ పెట్టాను the link, right? So any other queries from your side, right? Anyone? Right? ఇదేంటి The ఇది duration of the course వస్తుంది? time? Yes. అది Yeah. మెసేజెస్ ఇది చూద్దామా So yeah, once ఇదిగో again ఇదిగో I'm saying రిగార్డింగ్ about the రీసెంట్ timing. ఇది By the first 10 days or 2 weeks it అనిల్ will be అడిగింది at 7 a.m. మేలు But later it will be at 6 a.m. in the morning. ఏ చూడు ఒకసారి First నిద్రపోలే 10 days or 2 weeks will be at 7 a.m. Later it will be at 6 a.m. in the morning. ఇంకా As many requests made by the students, నిన్న నైట్ వన్ college రిప్లై ఇచ్చిన students in చూడు job holders, right? 19 AM More patients there. అన్ని మెయిల్స్ So పెండింగ్ we'll లో be covering వెళ్ళిపోయినా కదా Python, తర్వాత Django, అసలు UI and ఇంకా వీళ్ళు కూడా లేదు all వీళ్ళకి these will చెప్దామన్నా be నేను covered. చెప్పలేదు Full వీళ్ళకైనా stack, right? Any other queries, sir? Clear soft copy of the notes will be provided. You will be getting the recorded video. Session wise, assignments and tasks will be provided, and a WhatsApp group will be created for those who got enrolled, right? Direct ఫోర్ అడ్వాన్స్ హైబర్నెట్ errors స్ప్రింగ్ you స్ప్రింగ్ got, బూట్ you అవ్వలేదు can take a snap and keep it in the WhatsApp group, right? Yes. మహా లేకపోతే So మైక్రో if I'm సర్వీసెస్ done with వెబ్ this, సర్వీసెస్ I'll వీడియోస్ stop నాట్ now. అవ్వలేదు We'll continue tomorrow, జరు right? Okay. హలో ఏమో రా ఆగు ఇస్తున్నా సిక్స్ పిఎం ఫోల్డర్ అప్లోడ్ చేయరు నిన్న డే చేసి సెషన్ లింకులు పెట్టాం కదా లింక్స్ ఎన్ని సెషన్స్ అని దాని తర్వాత ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ మీద ఓపెన్ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ మీద ఓపెన్ చేసి సార్ దాని నుంచి మెయిల్ పెట్టినారు వీడియో దాన్ని డ్రైవ్లోకి కన్వర్ట్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టారు. Yeah. Good morning all. So today my discussion will be on data types and variables. Data types and variables. చెప్పినావా అని చెప్పింది మైక్రోసాఫ్ట్ వెబ్ సర్వీసెస్ నాట్ అవ్వలేదు సార్ వాట్ ఈస్ ద ఫీవర్ Every organization use case has got data and operations. Has got data and operations. Data represented using స్నానా చేసినాను ఒకేసారి వన్ అయిపోయాక సరే ఆ బాటిల్ మాదే data types or variables. మేమేమి దాచుకుంటాం Data represented సార్ లైఫ్ using data types or సరే ఇవాళ variables. పిల్లలకు ముక్కలు ఏంటి గట్టిగా Operations represented using operations represented
using functions. Go my drive. Data represented using data types or variables. Operations represented using functions. I want to online and offline videos and In Python, we have got a dynamic data type, right? In Python, we have got, as compared with other programming language like C or C++ or Java, right? Python has got a dynamic data type. 0.31 పర్సనల్ లేదే రెండు ఫోన్ చేస్తే ఎట్లా అవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఆఫీస్ అడ్రస్ In other programming, if you want to define x as 10, హలో compulsory we need to say int x, right? గుడ్ మార్నింగ్ సార్ Float y, సార్ అది మీరు ప్రోమో కోడ్ అప్లై చేయడం రాలేదన్నారు కదా z equal to string. ఓకే Which Java? So without this data type defining, we cannot create variables x, y, z here. Without the data type defining, అవునా we cannot నేను ఒకసారి define దుర్గా the సాఫ్ట్ది లింక్ float of y. షేర్ చేస్తాను చూడండి వాట్సాప్ లో Which- ఓపెన్ చేయండి మీకు ఆల్ But in courses Python, కనిపిస్తాయి. directly we can say x as నేను 10, అది ఎలా ఎలా y అనేది as ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. 4.5, z as hello, right? ఓకే సార్ మీకు మీ ఫ్రీ ఉన్నప్పుడే కాల్ చేయండి We can directly అలా say x as 10, y as పెట్టాను. 4.5, z ఓకే as సార్ hello. ఓకే సార్ నేను ఒకసారి What స్టెప్స్ type కూడా of మీకు variable? పెడతాను ఎలా అనేది Text చూడండి. is based on the data type defining, we are saying it as int. What type of variable y is means float type. What type of variable string means yes. ఓకే సార్ ఫోన్ చేయరు ఫోన్ లేదు ఓకే సార్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇందాకనా మొత్తం ఊరంతా బాగా మొత్తం దెబ్బ X equal to 10. రికార్డెడ్ X equal to 10, right? Okay. What type of variable x is here? What type of variable x is means integer type. Why it is integer? Because you have assigned an integer value to x. If you are based upon what value you are assigning, if you are assigning integer value, integer variable gets created. Integer variable gets created. Type of x will be integer type. Type of y is what type? What type of variable you have assigned? Float variable. Type of y will be float. Type of z is what type? 70% Yeah, దీనికి string ఎందుకు type. వస్తుంది సపరేట్ నాకు సర్వే So type of x ఓన్లీ is integer, 70% type ఆఫ్ of y is వెబ్సైట్ లో ఉన్న what? Float. కోర్సెస్ మాత్రమే Type of z is what? String. Based upon what value you are assigning to x, what value you are assigning to this y. Type of z will be string type. So if you are assigning a list type, for example, w equal to a list 10, 20, 30. So here you, as you are assigning a list of values to w, ఉండవు ఇవి మనం type of సేవ్ w will be a చేసుకున్నట్టు list. మనం మాట్లాడుకోవాలి ఒక్కొక్కటి 5K ఉంటుంది So based upon what value you are assigning, right? Based on the value assigned, the variables are getting created. So here I am going to discuss 4 cases now. Understand these 4 cases. What happens internally whenever we defining some variables here in Python? Case 1. చేసినారా Defining a variable. X equal to 10. So whenever you say x equal, internally one object gets created. Internally one object gets created with value 10 with some address. కొత్తగా యాడ్ అయింది The ఆండ్రాయిడ్ address is given మన to వెబ్సైట్ x.
నువ్వు ఖాళీ ఉన్నప్పుడు జర వెబ్సైట్ ఓపెన్ X చేసి equals ఏమేమి an కోర్సెస్ object ఉన్నాయో created చూడు. with value వాళ్ళు from- ఎంబటి అడగగా నీ కోర్స్ ఉందా లేదా అని మనం వెతకూడదు. కొన్ని ఎందుకంటే రెగ్యులర్ కోర్సెస్ కాబట్టి ఇవి ఈ పైన అన్ని రెగ్యులర్ కోర్సెస్ ఇప్పుడు అడుగుతూనే ఉంటుంది. ఈ చిన్న చిన్న నార్మల్గా ఏమున్నాయంటే నార్మల్ ఈ డిజైన్ ఇవి ఎక్కువ రావు. ఈ మావేనని ఇలా జావా లాజిక్ 4 ఇవి రావు. మనకు అడిగేది ఎక్కువ ఈ సెలీనియం కోరు మాంగో డిబి లైనింగ్స్ అనుకుంటూనే వస్తాయి. Object holding నువ్వు ఖాళీ single ఉన్నప్పుడు జర value. ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నీ చూసుకున్నావు అనుకో. Object holding single నేనే value. యాడ్ చేసాను, ఏం చూడలేదు, నేను నైట్ చూసాను. ఇవన్నీ చూడండి. ఈ అబ్బాయి ఫుల్ స్టాక్ ఫీజు కట్టాడంట. యాంగులర్ రియాక్టివిటీ ఇంతకుముందు ఇచ్చారంట. రంజాన్ యాక్సెస్ వీడియోస్ ఇచ్చారు, వాటికి ఇచ్చారంట. మళ్ళీ రియాక్ట్ చేసి కాదు రియాక్ట్ చేసి Defining a variable x equal to 10, object holding 5,000 ఉంది. ఎప్పుడు 70% డిస్కౌంట్ పడినా 1,500 పడుతుంది. 6,000 అయితే 1,800 డిస్కౌంట్. మీకు తెలియదు అనుకుంటా కూడా నార్మల్గా ఎవరైనా ఇంకా ఎక్స్ట్రా అడుగుతారు కదా, బయట ఉన్నట్టు ఇంత డిస్కౌంట్ కాదు, ఏం చేస్తాం అంటే అప్పుడు and here okay. మీకు వచ్చే ఇట్లా ఎగ్జాంపుల్ 5,000 అనుకో. Three things వాడు you need to 20% understand. కడతాడు. What x is 70% storing, discount what అంటే x is 30% storing. కడతాడు. కానీ వాడు Don't say 20% x is కడతాడు storing అనుకో. 10. X stores the address. X stores the address. If I say print x, right? పేమెంట్ If I say print x, prints the content. Prints the content at that address. అంటే 20 అన్ని కూడా మనం ఇచ్చేయచ్చు. అడగాలి. Prints the content at that address. What is the content at this address? 10. Next, if you want to print the address, right? ID function, ID of x, prints the address of x. Prints the address of x. One zero three zero seven. నేను అన్నాక పేమెంట్ షీట్ చూసేదా అంటే Type of x. Prints the data type of x. అది చెక్ చేసేది ఎట్లా సార్ దీంట్లో పేమెంట్స్ వచ్చింది తెలుసా? ఎప్పుడు వచ్చిందంటే అలా చేసాను ఎప్పుడు వచ్చింది తెలుసా? చెప్పరా ఆయన Prints the content at that address. అందుకే చెక్ చేస్తాను. Prints the address of x. లేట్ ఇచ్చిన అంటే ఆన్లైన్ మనీ రిఫండ్ అయింది తెలుసా? అజియోలో డ్రెస్ దుర్గక్క కోసం 7:30 Prints the data type of ఇప్పుడు డబ్బులు data type of x is what? Data type of x is what? Integer. Yes. So printing the content, printing the address, printing the type. Please to understand here. Printing the content, printing the type. Type of x is what type? Integer. అమ్మాయి ఎవరితో పెట్టుకోవాలి కీర తీసుకుని Now observe this case today. ఫిట్నెస్ అమ్మాయి వెయిట్ కూడా తెస్తారా మా పేరు Now you need to answer. Try to answer. Right? X value 10, y value 20. X value 10, y value 20. How many objects are created here? X value 10, y value 20. How many? Two objects. Two objects created, right? For 10, one object with value that was y equal to 20, one more object with value 20 created. నిన్న కూడా వాట్సాప్లో ఒక అబ్బాయి 2 years కావాలని అడిగిండు. Two దుర్గా variables. సార్తో మాట్లాడితే 2 years Try to, everyone try to answer. Just Print payment x. చేసి What is the x value? Yes. 90 చేయించింది. Print x is what? 10. Print ID of x, address of x. 103070. 10. Anything sound from someone? నా వరకు మేము రాసుకున్నాం ఇక్కడ 5 If you have got background noise, you can just give your response shortly. అది తర్వాత ఏమంటారు పొద్దున డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఇంటికి డబ్బులు మళ్ళీ బడ్డీ డబ్బులు మళ్ళీ
print address of x. Print x 10. Address of x means 103070. Sir, how you are taking 103070? See, whenever I'm taking some random value. So whenever you create a value chain, right, it is going to occupy some memory location, right? Online. It is going to occupy some memory address, right? That memory address is then the print address of x means that address related. For example, I will take print type of x will be what type? Integer type. As you have assigned integer value to x. Now print y, try to answer. Print y is what? It goes to this address and prints that value at that address. Address of y? 1040. 1040x. Type of y will be what? అయ్యో Two different variables, క్యాప్ ఉంది with పెన్ two లేదా different values, అది then two different క్యాప్ objects, చూసి పెన్ two అనుకోని different ఇదిగోరా addresses are created. ఇదిగో క్యాప్ కూడా Observe this case 3 now. I should write this case to everyone. Two different variables with two different values, two different objects, two different ఎవరన్నా addresses. ట్రేడర్స్ కానీ ఎవరైనా ఇలా ఎవరు ఇవ్వకండి లే నాట్ దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అని చెప్పండి గురు ఓకే నెంబర్స్ అన్ని ఒకసారి చదువుతాను అప్పుడు నోట్ ప్యాడ్ టైప్ చేస్తాను యూ ఫైల్ Case 3. X value is 10, y also 10. Now try to answer. X is 10, sorry. X is 10, y is 10. Yes, X is 10, y is 10. How many objects are created? ఇంకోటి ఏదో మెసేజ్ ఉన్నట్టుంది Two objects or one object? Two objects. Two objects. ఏదో అర్థం కావట్లేదు Observe carefully here, only one object is created. Only one object is value 103070. This address is given to x. Before creating object for y, it checks any object with value 10 is already available. If already available, the same address will be given to y. Don't think like but one more object with value 10 gets created. If x is 10, y is 10, z also 10, right? Don't think like three objects with value 10 will be created with only one object. The address will be given to x, the address will be given to y, the address will be given to z. ఏదిరా మనది ఇంకో మెసేజ్ Now x, y and z, they are sharing the same content with them. They are sharing the same address. X, y and z, they are sharing the same content with them. They are sharing the same address. So here, yeah, you say print x, print y, print z. They are going to print 10 only. Type of x, క్లోజ్ ఉంటుందా ఉంటుంది అని లాక్ Type తీసుకోవాలి of నాన్న పెడతాను y. కేసు సెవెన్ థర్టీ తర్వాత ఇంకోవడానికి Type of z is what? Integer. ఉంటేనే వచ్చిన ఎప్పుడన్నా ఇంటికి వచ్చినా కూడా సరే మనం Address also బస్ same. దిగేసరికి తీయదు వాళ్ళ అమ్మని వాళ్ళ వేరే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అది అప్పుడప్పుడు కలిసి ఎవరైనా చూసి దాని వేరేలా చేస్తాం 57 వాళ్ళు రమ్మన్నా మా ఫ్రెండ్తో నేను పోతుంటే ఇందాక ఒక అమ్మాయి మాధవి ఏమడుగుతుంది తెలుసు అందుకే నేను ఇక్కడ ఎవరితో మాట్లాడని చెప్పాను మా ఫ్రెండ్ నన్ను ఒకసారి చూసిందంట ఫోన్ చూసిందంట ఇట్లా అబ్బాయిని రోజు అబ్బాయి పిలుస్తుంది ఎందుకంటే అక్కడ వీళ్ళంటే Print X. Type of x, type of y and type of z. రోజు వయసు 24 గంటలు Address of x, address of y, address of z. 103070. చెప్పు Seven. మీ వాళ్ళ బర్త్డే రోజు అడుగుతుంది
నాగేంద్ర వాళ్ళ రూమ్మేట్ అబ్బాయి తమ్ముడు అదే అబ్బాయికి చెప్తాను ఎవరికని చెప్తాను మా ఇంట్లో కూడా చెప్పు ఏమైంది ఉందని తెలుసు మా ఇంట్లో 9908 120 567 9284 782714. Okay. So here, three different values. So three, for example, if x value 10, y value 20, z value 30, how many objects? If x is 10, y is 20, z is 30. Three how many? objects. Three objects. If 10, 10, 10, only one object. Means what is your observation? If the values are different, multiple objects. If values are same, only one object, right? Observe this case. వాళ్ళ ఫ్రెండ్ రూమ్మేట్ కూడా నాకు ఫ్రెండ్ ఇద్దరు వస్తారు ఒకరిని అందుకే నేను పంపిస్తాను ఒకరిని చూసినప్పుడు తక్కువ అనుకుంటాను ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఉన్న ఇలా వేరే లాగా X value 10, వస్తే ఇద్దరు అబ్బాయిలు y is మొత్తం రౌండ్ మీద రౌండ్ ఇక్కడ దిక్కిన రౌండ్ X is 10, ఎటు నుంచి మీ హాస్టల్ నుంచి ఎటు నుంచి ఇటు 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 ఇదే address we want to give. For example, whenever you store something there, it is going to take the address. కదా It is stored so and so memory location. ఏదైనా ఉంటే Observe this. How this address, we won't give any address. If you are storing any video means in your system, right, it's going to occupy some memory, right? That address. Here also, whenever you are storing the x equal to 10, it's going to be be stored in the memory. At what memory it is stored? What is that memory address location? It is going to get printed. You don't need to do. It's a print address of x. Where exactly it is stored, that is going to get printed. Print ID of x means where exactly it is getting stored, that address location will be. So here x is 10, x is 20. Now try to answer everyone. How many of this? Previously x, y, now x and x. Yes, how many objects? For 10, one object. అవును ఆ రెండు ఎంత 12 12 నేను చెప్పింది ఎంత For 20 also one object. ఇది లేదు మరి వెయ్యి చెప్పిందిగా వెయ్యి చెప్పాను పిల్లలు Now print x means what is x value? బాగుంది 10 or కొంచెం 20 టేస్ట్ are. వంట పుట్టిద్ది అది మంటనా అమ్మ తల్లే ఒక Print x బుక్క means పెడతా what is x value? It is 20. వెయ్యి ఉన్నాయి 20. Anyone? ఈసారి డిలీట్ బిజీ 40 37 ఉన్నాయి కరెక్ట్గా కౌంట్ చేశాను 37 ఉన్నాయి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఓకే సార్ మళ్ళీ లోపల కౌంట్ 10 or 20. మళ్ళీ Or ఓకే both. కౌంట్ చేస్తున్నాను Always it means the latest value as 20. Print ID of x means the latest address 108070. Print type of నేనైతే మొత్తం కవర్ చేసి నాకు ఎందుకు కుసేపు ఆగుతారా అందుకే అవుతాను కుసేపు so it always prints the. Is there any possibility of printing the value to ఎన్ని అవుతాయో కౌంట్ previous object value? లిస్ట్ తెలుస్తుంది ఆడితే మళ్ళీ రేపొద్దున ఒకసారి మెసేజ్ పెట్టుకోవచ్చు డైరెక్ట్ ఓకే అన్నింటికి 37 ఓకే Print x address of x type of. దీంట్లో ముగ్గురు ఆఫ్లైన్ ఆ ముగ్గురు తీసేస్తే ఓకే ఈవినింగ్ ఒకసారి రేపు మార్నింగ్ ఒకసారి పెట్టండి అయిపోతుంది రిమైండర్ టైప్ అన్నీ ఒకసారి వేసుకున్నాం ఒక చోట వేసుకున్నాం Okay, into కాపీ పేస్ట్ చేసుకొని the గ్రూప్లో ఏదో ఉంది అది ఒకటాను వాట్సాప్లో ఒకసారి ఈ ఫోటో ఒకసారి రేపు పొద్దున రేపు మధ్యాహ్నం ఒకసారి what పెట్టండి happens to the previous object means to understand this what happens to the previous object. Yes. There is a small concept you need to మన understand. నెంబర్ తీసుకుంటే Garbage collector. You need to understand garbage collector. What is garbage collector? As of it's too early to discuss this concept, but as of now I'll just discuss the overview about it. Garbage collector, what it does. Later, as part of this course, we'll be discussing in detail with multiple examples. So I'll go back to this case to explain about garbage collector.
మళ్ళీ సార్ మొత్తం పోతే ఆగండి. ఆడిపోతాయి. Removes unused or unreferred objects. ఏమని చేయాలి? కొత్త It removes unused or unreferred objects from the memory. Which objects you will say it as unused or unreferred objects? Which objects you are going to say as unused or unreferred objects? Object whose reference count becomes 0. Those objects we call as unused, unreferred objects. Objects whose reference count becomes 0. Then immediately those objects gets removed. Then immediately objects whose reference count becomes 0, then immediately those objects gets removed from the memory. Garbage collector. పవన్ సార్ పంపిస్తే జిరాక్స్ తీసిస్తారు కదా, సో ఇప్పుడు దీనిలోనే ఉంచుకొని షీట్ చేయాలా? What do you mean by reference count becoming 0? What do you mean by reference count becoming 0? What do you mean by reference count? Number of variables. Pointing to an object. Number of variables pointing to an object. Number of variables pointing to an object or number of variables storing address of an object. Variables pointing or number of variables storing address of an object. Now observe this to make you understand. Now here, what is the reference count of this object to 10? How many variables are pointing to this object to 10? How many variables are pointing? Yes? 3. 3. X is pointing, Y is pointing, Z is pointing. So reference count is 3. 3 variables are pointing. Or how many variables storing the address? So X is storing this object address, Y is storing this object address, Z is also storing this object address. So reference count is 3. Now how come a reference count becomes 0? How reference count becomes 0 and how object gets removed, right? To understand that, how reference count becomes 0 means y value 10, slowly I have modified y value to 20. Slowly I modified y value to 20 means a new object with value 20 created with some address. Shani. తింటారా రైస్ కదా కూలింగ్ కెపాసిటీ అంట కూలింగ్ కెపాసిటీ 5000 వాట్స్ అంట
y equal to 20. Y equal to 20. An object created with some address. The address is given to 1. Now y is pointing to the new object. Y is pointing to the new object. Y is not pointing to 10. So now y is made to point to 20. Now reference point becomes what? Right one. Reference point becomes what? Only x and z are pointing. Y was pointing, but y is pointing to the new object to 20. Slowly z value I modified to 30. Now again new object 30 was created with some address. The address is given to z. Now z is not pointing to this object to 10. Z is pointing to the new object to 10. Now what is the reference point now? Yes. 1, right? Only x is pointing now. Only x is pointing. Previously 3 variables were pointing x, y, z. So reference point is 1. Only x is pointing to this object to 10. Slowly I modified the text value also to 50. Now x is pointing to a new object 50. X is not pointing to reference point to become 0. Previously 3 variables were pointing. Now 3 variables are pointing to 3 different objects. Now none of the variables are pointing to this object to 10. Reference point becomes 0 means 10 is unused object now. No variables are pointing. So 10 is unused unreferred object. So whenever reference count becomes 0, immediately garbage collector removes that object from the memory. Understood that everyone? Yes. Initially reference count was 3. 720. Slowly reference count becomes 0. 721. Object, yes. So these things again I'll discuss in brief in this 24. course. Right? 27. So this object gets removed. Okay. 869. Now coming to this case 4, coming back to this case 4, right? What happens to the previous object to 10? Can I print its value means? Observe. సార్ 5 lakhs కావాలి అవసరం ఉంది. సో మనం అందరం కలిసి ఏదో చేయాలి. సరే సార్ కానీ ఇవైతే ఇందులో పడతాయి మనకు. నేనైతే వీడియోస్ నుంచి సంపాదించుకోవాలి. నేనైతే 7499. Forget about this x equal to 20 for some time. See that only x equal to 10. వచ్చేటప్పుడు తీసుకురారా అని మర్చిపోయినా అసలు నిన్న. How many variables are fine? నాకు మార్నింగ్ గుర్తుండే వేరే అమ్మాయి తీసుకొని పెట్టుకున్నా. ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేటప్పుడు Reference count is తీసుకురా. also. సరే Reference count is థ్యాంక్ one యూ. variable fine. So slowly I modified x value to 20. Now this address is stored right. ఇక్కడ పెట్టివేమో ఇక్కడ అంతకుముందు ఆఫీస్ చదివింది. నాకు ఉన్న ఒకటే Now చదవాలి. this is not pointing to. అడాప్టర్ This is అంతే pointed కనెక్టర్ to. ఆల్రెడీ ఖరాబ్ అయిందని చెప్పి కొత్తది So reference count becomes 0. Becomes 0 means garbage cutter removes this object from the memory. What happens is another. ఆగని దిత్త ఆగని దిత్తాడు ఇతడు గారు మరి అని చెప్పి కళ్యాణ్ కాల్ చేశారు. The object gets removed. So there is 4 cases understood that everyone. Case 1, 2, 3 and 4. Case 1 defining a single variable. Right. Printing the address, printing the type, printing the ఏం కాదు. in second case. 2 different variables with 2 different values, 2 different objects, 2 different addresses. Case 3 object. X is 10, Y is 10, Z is 10. Only one object, only one object. మొన్న 200 పెట్టుకుని Case 3. X is 10, Y is 10, Z is 10. Only one object, only one address. Now observe this case 4.
If x is 10, x is 20, always the latest value will be considered. I'll show you all these four cases practically now. Yesterday I was saying how to install Python, right? Go to the start programs. So once Python is installed, it's అవి ఇందాక నీతో ఫోన్ easy మాట్లాడుకుంటూ run. నేను రోజు వచ్చే ముందు వీడియో కాల్ మాట్లాడి Python 3.11 IDLE, right? Click this IDLE, right? Python shell gets opened. Python shell gets opened in this way, right? File, new file. If you want new file, right? So now here case 1. This comment in Python. Comment means it's not executable. Case 1. Defining a variable. X equal to 10. Print x. సార్ పెట్టలేదు Type of x. మళ్ళీ పెట్టు ఎవరు పెట్టారు First address of x, where exactly it is stored. The address is going to be type of x, data type దీనికి of x. పెడదామా పద్ధతి ఉండు 11కి కదా పెట్టు 11:05 9